আজি আমি পঢ়িম তোমালোকৰ Stokes Law তোমালোকৰ ইন্টাৰফাৰেন্স নিউ চেপ্টাৰ আছে তাতে এটা বস্তু আছে তোমালোকে দেখিছা চাগে Stokes Law ইন্টাৰফাৰেন্স আৰু একচুয়ালি ইয়াক কয় তোমাৰ Stokes treatment to explain the change of phase when reflection takes place at a denser medium তোমালোকৰ মনত আছে আমি যেতিয়া ইন্টাৰফাৰেন্স পঢ়িছিলো তেতিয়া এটা বস্তু পাইছিলো যে whenever there is reflection from a denser medium, that means a ray of light coming from rarer to denser medium and undergoes reflection, there is a phase difference of pi or a path difference of lambda by 2. So, what was the interference current? I made extra path difference lambda by 2 and add course. Hey, bostu ki kami proof korbo lage. That is a Stokes statement by Stokes Law. ठीक है सर की कोई बोला बुझी सा क्या ओके तो बोला फर्स्ट द लाइन लिखी लो सर जस्ट राइट डाउन टॉपिक लिखा Stokes Law Stokes Law लिखी सा ओके सबे लिखी सा यस सर सबे सुना पाया सा हाँ लिखो when a ray of light is reflected at the surface of a medium which is optically denser than the medium through which the ray is traveling, comma, a change of phase equal to pi or a change of phase equal to pi or a path difference lambda by 2 is introduced. ठीक है सर एबार रिपीट करिए सो चेक करिलो when a ray of light is reflected at the surface of a medium which is optically denser than the medium through which the ray is traveling, a change of phase equal to pi or a path difference lambda by 2 is introduced. Gute kejana likhisa? Yes sir. Okay. It is what? Amane jetia rarer to denser medium jetia tumar reflection to hoy rarer denser medium mazot then there is a phase difference of pi or a path difference of lambda by 2. Kintu eta kotha mon rakhiba jodi reflection takes place at the surface of rarer medium amane jodi reflection to dhorila enaka hoyse je denser medium mod ahi pele apo denser medium mod ghuri goise tikhe kintu tate tumar ekটু path difference ba phase difference tumi nupua only when the ray is trying to go from rarer to denser surface to jo incident korise denser jodi kohi mare tete hole tumar ei reflection to korunte tete hole tade path difference or phase difference eta paba extra lambda by 2 path difference and pi hobo tumar phase difference clear okay এটা তো প্রুফ কেন করিম এটা সোয়া যদি আমি এটু প্রুফ কৰি দিও যে রেয়ার মিডিয়ামত যদি রিফ্লেকশন হইছে আর ডেন্সার মিডিয়ামত যদি রিফ্লেকশন হইছে
ইহঁতৰ মাজত যদি ফেজ ডিফাৰেন্স পাই বুলি প্ৰুভ কৰি দিও কাম শেষ এটা ৰিফ্লেকশন আমি ধৰিতো তোমালোকে ফিগাৰ দেখা পাইছা ওকে এটা ফিগাৰত চোৱা তোমালোকে এটা কাম এনেকে ভাবা ফিগাৰটো কেনেকে লোৱা এতিয়া এ পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা ক্যাপিটেল এ পইণ্টৰ পৰা ৰে টু গৈছে বি লকে ক্লিয়াৰ বি গৈ পেলাই হি দুটা পাৰ্ট হৈছে এটা হৈছে দা ৰিফ্লেকশন হৈছে along BC আৰু ৰিফ্ৰেকশন হৈছে along BD ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিম সি আৰু ডি পইণ্টত মই দুটা মিৰৰ থৈ দিলো যাতে ৰেটো আকৌ উভতি আহি যায় যদি ৰেটো উভতি আহে বি পৰা সি লৈ যোনটো গৈছিলে সি আকৌ সি পৰা বি লৈকে উভতি আহিব সি পৰা বি লৈকে আহি এটা পাৰ্ট হ'ব ৰিফ্লেকশন বি এ ফালে গুচি যাব আৰু এটা পাৰ্ট হ'ব ৰিফ্ৰেকশন যোনটো হ'ব বি ইৰ ফালে হলে আকৌ ডি পইণ্টত যোনটো মিৰৰ আছে তাৰ পৰা যোনটো ৰে আকৌ উভতি যাব সেইটো ডি পৰা বি লৈকে যাব তোমাৰ ইনসিডেন্ট হ'ব তাতে আকৌ দুটা পাৰ্ট হ'ব এটা পাৰ্ট যাব তোমাৰ বি ইৰ ফালে যোনটো হ'ব ৰিফ্লেকশন ডেন্সাৰ মিডিয়ামৰ ভিতৰত আৰু যোনটো বি এৰ ফালে গ'ল সেইটো তোমাৰ ৰিফ্লেকশন হৈ গ'ল ফিগাৰটো বুজিছা সবে কি কৰিছো মই এ পৰা বিত আহিছে বি পৰা এই দুটা পাৰ্ট হ'ল বি সি আৰু বি ডি সি পইণ্টত মই মিৰৰ দিয়া কৰা নাই আকৌ সেইটোতে ইনসিডেন্ট নিচিনা কাম কৰিব সো সি পৰা বি আহিছে এটা যাব বি ই এটা যাব বি এ সিমিলারলি বি পয়েন্টত যদি ভাবা বিবি হবে ইনসিডেন্ট রে এবার বিই হবে রিফ্লেক্টেড আর বিএ হবে রিফ্র্যাক্টেড মই এটো প্রুফ করিম যে দুটা পয়েন্টত সব রিফ্লেকশন দুটা আছে এটা আছে এ বি সি যোনটো হয় ৰেৰৰ মাজৰ ৰিফ্লেকশন আৰু এটা হয় তোমাৰ বিই বি যোনটো ডেন্সাৰৰ মাজৰ ৰিফ্লেকশন মই যদি দুটাৰ মাজত ফেজ ডিফাৰেন্স প্রুফ কৰি দিও মোৰ কাম শেষ বুঝলা Everyone is clear? Yes, sir. Okay. Now, write down. Likha. Let us consider the ray diagram as shown in the figure. Consider The ray diagram as shown in the figure. এই ফিগাৰটো তোমালোকে লাগিলে মই যেনেকে কৈছো তেনেকে এক্সপ্লেইন কৰি দিবা যে এ পৰা বি গৈছে বি পৰা সি গৈছে দেন মিৰৰ থৈছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকে লিখি লবা অফিসত okay. আচ্ছা let us consider the ray diagram as shown in the figure the ray diagram as shown in the figure এতিয়া লিখা let small a figure চোৱা যদি a আছে a বি ঠাইত জানাত মই small a এটা লিখি ৰাখিছো let small a be the amplitude of the incident ray let small a be the amplitude of the incident ray হৈছে Yes. Full stop. Let small r small r be the coefficient of reflection at the surface of a denser medium. Let small r be the coefficient of reflection at the surface of a denser medium. Hoise? Okay. Let r dash বা r prime বুলি ক'ব পাৰা let r prime be the coefficient of reflection at the surface of rarer medium. Reflection FL. R dash is the coefficient of reflection at the surface of rarer medium. It is sabere eta kotha mon koriba dei jithia ami koi asu at the surface of denser tar mane ray to travel korise rarer medium kyunki he go denser khundia ase
আৰু যেতিয়া আমি কওঁ এট দ্য সাৰফেস অফ ৰেয়াৰ মিডিয়াম তাৰমানে ৰেটো কোনটো মিডিয়ামত আছে আচলতে ডেন্সাৰ মিডিয়াম মানে ৰেটো গৈ পেলাই ৰেয়াৰ মিডিয়ামত খুন্দিয়াই আছে তো ৰেটো কোনটো মিডিয়ামত আছে একচুয়ালি ইট ইজ ইন দ্য ডেন্সাৰ মিডিয়াম ৰেয়াৰত খুন্দিয়ালে ডেন্সাৰত থাকিব ডেন্সাৰত খুন্দিয়ালে ৰেয়াৰত থাকিব ক্লিয়াৰ এম আই ক্লিয়াৰ ওকে তাৰপিছত লিখা লেট টি স্মল টি T for tiger. Let small t be the coefficient of transmission. Let small t be the coefficient of transmission from rarer to denser medium. From rarer to denser medium. হৈছে সব লিখা এবাৰ ৰিপিট কৰিছো শুনিবা মই কি লিখিলো ফাৰ্স্ট আমি লিখিলো যে স্মল r be the coefficient of reflection when the ray is incident on the denser medium মানে rarer medium যেতিয়া ray এটা রিফ্লেক্ট হ'ব তাৰ coefficient r coefficient মানে কি এই coefficient এর লগত তুমি amplitude যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া রিফ্লেক্টেড ray এর amplitude পাই যাম মেইন কাম হেতুৱে কৰিছো fraction হয় coefficient is just the fraction of how much is reflected or how much is refracted হেতুৱে পাইছো then tomar r prime by r dash মই লৈছো the coefficient of reflection when it is incident on the rarer medium but I can say that the ray is traveling in the denser medium again small t is the coefficient of transmission that means when the ray is going from rarer to denser medium okay clear okay now figure to approach right tomaloke figure to so eta figure kam mainly আচ্ছা এটা সবার ভালকে মন দিবা তোমার a পৰা b লকে যাওতে তার অ্যামপ্লিটিউড আসলে a এটা দুটা পার্ট হৈ গল এটা হে রিফ্লেক্ট হৈছে এটা হে ট্রান্সমিট হৈছে এটা রিফ্লেক্টেড অ্যামপ্লিটিউড কিমান হ'ব ar কি রিফ্লেকশন কোএফিশিয়েন্ট r আছে যেতে হি রেডার মিডিয়ামত গৈ থাকে আৰু যদি ট্রান্সমিটেড হৈ গল তাৰ অ্যামপ্লিটিউড কিমান হ'ব 80 ক্লিয়ার হল একদম মজা ওকে এতিয়া সি পয়েন্টত তুমি মিৰৰটো ভাবা এতিয়া সি পয়েন্টত মিৰৰ দিয়া লগে লগে যোনটো ৰিফ্লেক্ট হ'ব তাৰ এমপ্লিটিউড এআৰ এ থাকিব কিন্তু ৰিফ্লেকশন হৈছে ডাইৰেক্টলি তাত একো তোমাৰ চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে সো ইট ইজ এআৰ এ আকৌ ঘূৰি আহি আছে বি পয়েন্টত গৈ দুটা পাৰ্ট হ'ব এটা পাৰ্ট ৰিফ্লেক্ট হ'ব আচ্ছা ৰিফ্লেক্ট এটা মোক নালাগে মই লিখা নাই এইকাৰণে যদি ট্ৰান্সমিট হ'ব তাৰ ইন্টেন্সিটি কিমান হ'ব তাৰ এমপ্লিটিউড কিমান হ'ব কোৱা এআৰটি গুড সবে বুজিছা এইটো সবৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এআৰটি হৈছে ইফতিকাৰ ওকে এতিয়া এটো হল না এআরটি নেক্সট তুমি ডি পয়েন্টৰ মিৰৰটো যদি ভাবা এটি যোনটো এটা তোমাৰ ইনসিডেন্টৰ এমপ্লিটিউড হয় এটা ইয়াৰ আকৌ দুটা পাৰ্ট হ'ব এটা হ'ব ৰিফ্লেক্টেড along বি এটা ৰিফ্লেক্টেড বি এ আচ্ছা বি এ তো বটন বাদ দিলো ৰিফ্লেক্টেড যোনটো হ'ব তাৰ এমপ্লিটিউড কিমান হ'ব এটি আর ডেস কি ডেন্সাৰৰ যদি রিফ্লেকশন হয় তেতিয়া আর ডেস হৈ যায় ক্লিয়ার ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা এতিয়া যদি এটা পারফেক্ট রিফ্লেকশন হ'ব লাগিছিল এতিয়া তুমি বি এ ৰ ফলে একচুয়ালি যিমান আহিছে কিমান যাব লাগিছিল নে নাই যদি যিমান আহিছিল কিমান যাব লাগিছিল বি ই ৰ ফলে কিমান হ'ব লাগে একচুয়ালি মই কৈ আছো বিসি ৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হৈ যোৱা আৰু বিডি পৰা ৰিফ্লেক্ট হৈ যোৱা হিমতে মিলি পেলাই এমপ্লিটিউডটো আকৌ বনাব লাগে এ মানে কিন্তু মই কৈ আছো যে এআরটি আৰু এটি আর ডেসটো আহি গল যদি হে এমপ্লিটিউডটো আকৌ এ হ'ব লাগে এই এআরটি প্লাস এটি আর ডেসৰ ভ্যালু কিমান হ'ব লাগিব কিমান হ'ব লাগিব 0 exactly next picture to have screen up ART plus ATRS must be equal to 0 क्योंकि AB amplitude A आছিলে और हे amplitude থাকিব লাগিব তা আচ্ছা clear okay so यार যদি সলভ করি তোমালোকৰ তো স্ক্রিনত ডিসপ্লে হৈছে না দুনিয়াকে ইকুয়েশন তো yes okay so ইয়াতে তুমি চোৱা কি পাইছা r equal to minus r dash yes
তাৰ মানে কি r কি আছিলে r আছিলে যেতিয়া হি ডেন্সাৰ মিডিয়ামত খুন্দিয়ায় আৰু r ডেছ আছিলে যেতিয়া ৰেডাৰ মিডিয়ামত খুন্দিয়ায় ইট মিন্স দে আৰ ডিফাৰেন্স তাতে তোমাৰ ডাইৰেক্টলি হতে পজিশন ডিসপ্লেসমেন্টটো কি উল্টা হৈ গ'ল এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ তাৰমানে হতে মাজে ফেজ ডিফাৰেন্স কিমান এটা মানুহ ৰাইট সাইডে গৈ আছে এটা মানুহ লেফট সাইডে গৈ আছে দুটাৰ মাজত এংগল কিমান 0 কেনেকৈ হ'ল 180 ডিগ্ৰী 180 সো এটা যদি r হয় এটা মাইনাস r ডেছ সো এটা মাজে এংগল কিমান হৈ গ'ল ফেজ ডিফাৰেন্স কিমান হৈ গ'ল পাই হলে clear is it clear Yes. तो इक्वेशन लिख लो ART plus ATR dash equal 0 which implies ART equal minus ATR dash which implies R equal to minus R dash Sir, R dash টো এবাৰ বুজাই দিব R dash R dash R dash তাৰমানে চোৱা তোমাৰ যেতিয়া হি ডেন্সাৰৰ পৰা গৈ ৰেয়াৰ যদি খুন্দিয়ায় তাতে ৰিফ্লেক্ট হ'ব তোমাৰ ৰিফ্লেকশন দুটা হ'ব এটা হ'ব ৰেয়াৰ মিডিয়ামৰ ৰিফ্লেকশন এটা হ'ব ডেন্সাৰ মিডিয়ামৰ ৰিফ্লেকশন ৰেয়াৰ মিডিয়ামৰ ৰিফ্লেকশন কোএফিচিয়েন্টক মই R কৈছো আৰু ডেন্সাৰ মিডিয়ামৰ ভিতৰত যদি ৰিফ্লেকশন হৈ আছে তাৰে কোএফিচিয়েন্টক মই R dash বুলি কৈছো দ্যাটস ইট এটা কথা মন কৰিবা ৰেয়াৰ মিডিয়ামত যদি ৰে ট্ৰেভেল কৰি আছে হি ডেন্সাৰত গৈ খুন্দিয়াব সেইকাৰণে আমি কওঁ এট দ্য সাৰফেস অফ ডেন্সাৰ এট দ্য সাৰফেস অফ ডেন্সাৰ মানে ৰেয়াৰত হি ঘূৰি আছে এট দ্য সাৰফেস অফ ৰেয়াৰ মানে ডেন্সাৰত হি ঘূৰি আছে denser ওকে ইকুৱেশ্যন লিখা হৈছে গোটেই কেইজনৰ ওকে নাও লিখা তোমালোকে the negative sign shows that the negative sign shows that when one ray has a positive displacement when one ray has a positive displacement comma the other ray has a negative displacement full stop hence repeat koriso the negative sign shows that when one ray has positive displacement the other ray has negative displacement full stop hence the two rays the other ray has negative displacement full stop hence the two rays comma one reflected at denser medium hence the two rays one reflected at denser medium and the other reflected at rarer medium comma differ in phase by pi from each other differ in phase by pi from each other
হৈছে আচ্ছা এটা হল এটা ক্যালকুলেশন কৰাছো তোমালোকে মই কৈ আছো যে ফেজ ডিফারেন্স পাই আমি ফেজ ডিফারেন্স পালো অ্যাঙ্গেল তো পালো যদি ফেজ ডিফারেন্স পাই হয় পাথ ডিফারেন্স কিমান হ'ব phase difference pi so what is the path difference 2 pi मारे लगन 0 তার কো 0 আই থাকে lambda by 2 yes তোমালোকৰ যে ডাউট থাকে তোমালোকে ডাইরেক্ট এটা ওয়েভৰ ফিগাৰ ড্ৰ কৰি লবা তোমালোকৰ যে মন আছে মাৰা ওয়েভৰ ফিগাৰ ড্ৰ কৰিছ তাতে ফেজ পাথ গুটেটা একেলগে লিখাইছিল আর বাইরে প্রতি কৈছিল যে x axis যোনটো থাকে তোমাৰ ওয়েভৰ ইট ইজ ভেরি ডাইনামিক তাত তুমি ওয়েভলেংথ বহাব পাৰা তাত তুমি ফেজ বহাব পাৰা তাত তুমি ডিসপ্লেসমেন্ট বহাব পাৰা সব বহাব পাৰা টাইম বহাব পাৰা ওকে সো আমি হিটো পাইছিল না 2 পাই হলে ল্যামডা হয় সো পাই হলে কিমান হ'ব ডেফিনেটলি ল্যামডা বাই 2 এটা হিটো আনসার পালা না আমি যেটা ইন্টারফারেন্স কৰোতে রিফ্লেকশন যেটা ডেন্সার মিডিয়ামত গৈ প্লে হয় তেতিয়া আমি পাইছিলো যে there is a path difference of lambda by 2 প্লাস কৰি দিছিলাম সো আমি this was the reason কারবা কিবা সুধিব আছে এই টপিকত रोहन নাই प्रभाकर प्रदीप क्या नहीं समझ में नहीं आया ओके इफ्तिकार সে লেফট লৈছিলে इफ्तिकार নাই নেকি प्रभाकर নাই প্রভাকৰ থকা দেখাই আছে ओके क्लियर আছে प्रभाकर সব ओके ठीक আছে এবাৰ পিছত আকৌ ৰিভাইজ কৰি লবা নহলে মই আকৌ ক্লিয়াৰ কৰি দিম পিছলে ঠিক আছে নেক্সট টপিক লৈ যাও দিয়া এতিয়া সো নেক্সট আমাৰ Michelson Interferometer It's dangerous. এটা ফিগার সাকে দেখা পাইছে ফিগার ড্ৰ কৰিব নালাগে মই যেটা আপলোড কৰিম তে তোমালোকে তাত ড্ৰ কৰি লব পাৰিবা ফিগাৰটো জাস্ট চোৱা এটা ফিগাৰটো কি হৈছে আচ্ছা Michelson তো পঢ়িছিলা নে আগতে স্যার অলপ ওকে ঠিক আছে ওকে সবৰ সব এই পিকচাৰটো আছে এতিয়া সবৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে হৈ আছে ওকে এটা চোৱা এটা কি হৈছে এটা সোর্স আছে আমাৰ তো সূৰ্য নহয় এটা সোর্স হয় হা ओके सोर्स ऑफ रे ऑफ लाइट আহিছে লেন্সত গৈ তাক প্যারালাল কৰিলো যি নহক আমাৰ মেইন এটা লাইট আমি ৰে অফ লাইট ধৰিছো সে এই ৰে অফ লাইট টো আহিছে সোর্স অফ ৰে অফ লাইট আহি প্লে এটা গ্লাস প্লেট লৈছো মই এই গ্লাস প্লেট টো হল তোমাৰ G1 আৰু G1 গ্লাস প্লেট টো তলৰ সারফেস টো মই হাফ সিলভার্ড কৰিছো হাফ সিলভার্ড মানে হি রিফ্লেকশনও কৰিব প্লাস হি রিফ্ৰেকশনও কৰিব ঠিক আছে इते ए रे ऑफ लाइट तो आही पहले ग्लासर মাজেৰে हुमाय पहले আকৌ হি যেতে রিফ্লেকশন হৈছে রিফ্লেকশন হৈ ওপৰ ফালে গৈছে তাতে এটা মিৰৰ লাগি আছে এই মিৰৰটো হল তোমাৰ M1 হল যোনটো সিধা গুছি যোৱা ৰেটো গৈ প্লে ইনসিডেন্ট কৰিছে অন দা মিৰৰ M2 মিৰৰ মানে দিজ আ প্লেন মিৰৰ্স ঠিক আছে G2 তো কিয় ইউজ কৰিব পিছত কৈ আছে G2 ইতে বৰ্তমান তোমালোকে নেচাবা So এটা তোমাৰ এটা কি হয় যেতিয়া রে অফ লাইট টু গৈ M1 ত গৈছে M1 ত মিৰৰত হি ৰিফ্লেক্ট হৈ আকৌ তললৈ উভতি আহিব তাৰ মানে রে অফ লাইট goes from A to C upward direction again by reflection it comes from C to A and transmitted along AT তাৰমানে টেলিস্কোপৰ ফালে গুচি গল যোনটো ৰে ট্ৰান্সমিট হৈ A পৰা B লৈকে গৈছে হি ৰিফ্লেক্ট হৈ B পৰা A লৈকে আহিছে then G1 ত আকৌ ৰিফ্লেক্ট হৈ আকৌ হি AT লৈকে আহিলে তাৰ মানে M1 ৰ পৰা আহা ৰে আৰু M2 ৰ পৰা আহা ৰে they two দুজনৰ মাজত ইন্টাৰফাৰেন্স হ'ব and they produce a interference pattern in the telescope by our eye বুজিলা আৰু এটা মাজত এংগেল কিমান আছে M1 আৰু M2 ৰ মাজত 90 ডিগ্ৰী যদি 90 ডিগ্ৰী ৰাখা সাৰ্কুলাৰ ফ্ৰিঞ্জ দেখা পাবা 90 ডিগ্ৰী নাৰাখিলে সাৰ্কুলাৰ ফ্ৰিঞ্জ দেখা নাপাবা হেতুৱে কাৰণ যে 90 ডিগ্ৰী কৰিছো Okay, so ray of light আকৌ কৈ আছো ray of light source পৰা আহিছে G1 ত হি প্ৰথমতে ভিতৰত ৰিফ্ৰেকশন হয় আকৌ ৰিফ্লেকশন হয় আকৌ এটা দুটা পাৰ্ট হৈ যায় এটা পাৰ্ট ওপৰৰ ফালে গুচি গল M1 ৰ ফালে
M1 ৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হৈ ডাইৰেক্ট তললৈ গুচি গ'ল, ট্ৰান্সমিট হৈ গ'ল চিধা পাৰ। আৰু এটা ডেফিনেটলি ৰিফ্লেক্ট হ'ব, সেইটোক আমি কনচিডাৰ কৰা নাই। আৰু এই G1 ৰ পৰা এটা তোমাৰ চিধা গুচি গৈ পেলাই M2 ত খুন্দিয়াব, M2 ৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হৈ আহি আকৌ সেই তললৈ গুচি যাব। এই দুটা ৰে M1 ৰ পৰা অহা ৰে আৰু M2 ৰ পৰা অহা ৰে এই দুজনে তোমাৰ এতিয়া ইণ্টাৰফাৰেন্স পেটাৰ্ণ ফৰ্ম কৰিব, যোনটো আমি টেলিস্কোপৰ থ্ৰুৰে তলত দেখা পাম। এইটো ফিগাৰত আমি তলত যেতিয়া আমি লেবত থাকে চব বস্তু চিধাই থাকে দেচোন। ওকে, আৰু এই যোনটো মিৰৰটো আমি লগাইছো, গ্লাছ স্লেব যোনটো লগাইছো, ইট ইজ এন এংগল অফ 45 ডিগ্ৰী। 45 ডিগ্ৰী যদি 45 ডিগ্ৰী নকৰে ফ্ৰিঞ্জেছৰ শ্বেপটো এক্সেক্টলি সাৰ্কুলাৰ নাহে, বা ফ্ৰিঞ্জ তুমি পাৰফেক্টলি দেখা নাপাবা। ফাৰ্ষ্ট ফিগাৰ ক্লিয়াৰ? G2 বাদ দি পেলাই বাকীখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ আছে নেকি কোৱা? সব ক্লিয়াৰ আছে? Sir, G1 to থাকিব না 45 degree. G1 45 degree, yes. And M1 and M2 sir 90 degree. 90 degree. M1 and M2 90 degree to each other. And M2 is parallel to the source. Clear? এটা বস্তু চাই যেতিয়া ৰে অফ লাইটটো আহিছিল, ৰে অফ লাইটটো আহি পেলাই গ্লাছ স্লেবত যেতিয়া G1 ত সোমাইছিলে, সি প্ৰথমতে G1 ত এবাৰ সোমালে, পিছত আৰু এবাৰ ওপৰেদি গৈ দেন সি M1 ৰ ফালে গৈছে। তোমালোকে এইটো কাউণ্ট কৰিব লাগে যে ৰে অফ লাইটটো গ্লাছ স্লেবৰ মাজেৰে কেইবাৰ পাছ কৰিছে। যদি মই চাওঁ M1 ত যাব সময়ত সি প্ৰথমতে এবাৰ সোমাল, দেন ওপৰৰ ফালে গ'ল, আকৌ উভতি আহোঁতে আৰু এবাৰ গৈছিলে। So totally glass slab মাজেৰে কেইবাৰ ট্ৰেভেল কৰিলে? ইনসিডেন্ট এইটো আহি পেলাই গ্লাছ স্লেবত এবাৰ বেকাকে সোমাইছে, তলৰ ফালে বেকাকে সোমাই এই পাইছে, এবাৰ হ'ল। ওপৰ ফালে এবাৰ গৈছে, দুবাৰ হ'ল। আকৌ যেতিয়া M1 ৰ পৰা উভতি আহি আছিল তেতিয়া আৰু এবাৰ ক্ৰছ কৰিলে, তিনবাৰ হ'ল। তাৰমানে এই ৰে অফ লাইটটো গ্লাছ স্লেবৰ মাজেৰে কেইবাৰ পাছ কৰিছে? তিনবাৰ, 3 টাইমছ। কিন্তু যদি ট্ৰান্সমিটেড ৰে যদি তোমাৰ M2 ফালে গৈছে, যদি মই G2 বাদ দিলো, G2 যদি মই নাৰাখো, তেতিয়াহ'লে সি কিমান বাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে গ্লাছ স্লেবৰ মাজেৰে? এবাৰে যদি সোমাই পেলাই চিধাটো ওলাই গুচি গ'ল। তোমাৰ ইনচিডেন্ট ৰেটো আহি পেলাই গ্লাছ স্লেবত সোমাই পেলাই এবাৰ ওপৰলৈ গৈছে, এবাৰ ৰাইট চাইডে গুচি গৈছে। তুমি ৰাইট চাইডে যোৱাটোতো এবাৰ সেই তোমাৰ এই চাইডত যদি বেকাটো হৈছে তাক ধৰিব লাগিব। অলৰেডি তাতে G1 ত সি এবাৰ সি গ্লাছ স্লেবত সোমালে, কিন্তু M1 ৰ পৰা আহাৰে তিনবাৰ সোমাই আছে গ্লাছ স্লেবৰ মাজত। এবাৰটো কমন, M1 আৰু M2 কাৰণে এটা কমন, কিন্তু M1 দুইবাৰ এক্সট্ৰা সোমাই আছে। কিন্তু যদি মই G2 নাৰাখো তেতিয়া M2 কিন্তু আকৌ এক্সট্ৰাকে নোসোমায়, M2 এবাৰে সোমায় গ্লাছ স্লেবৰ মাজত। M2 ফালে যোনটো ৰে গৈছে সি এবাৰে সোমাইছে, যোনটো একদম প্ৰথমতে ইনচিডেন্ট ৰে যোনটো আছিলে। গতিকে সেইটো কম্পেনচেট কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা গ্লাছ প্লেট লগাই দিওঁ G2। এতিয়া কি হব, M2 ফালে যাব ফালে এবাৰ সোমাব, যাওঁতে এবাৰ সোমালে, আহোঁতে এবাৰ এবাৰ সোমালে। চ' এতিয়া M2 ৰ কাৰণে তিনিটা হৈ গ'ল। কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে? ইমানে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই? আচ্ছা, G2 মাজেৰে দুইবাৰ হৈছে, সেইটো ক্লিয়াৰ? G2 এবাৰ যাওঁতে এবাৰ উভতি আহোঁতে, তাত দুবাৰ হ'ল। কিন্তু এই ট্ৰান্সমিটেড যোনটো ৰে হৈছে তাৰ অৰিজিন কোনটো? চ'ৰ্চৰ পৰা নহয় জানো? সেই চ'ৰ্চৰ ৰেটোতো এবাৰ G1 ৰ মাজেৰে ট্ৰেভেল কৰিছে, সেইটো M1 আৰু M2 কাৰণে কমন, হয়নে? গতিকে M2 যোনটো ৰে গৈছে সি G1 তো এবাৰ গৈছে সি গ্লাছ স্লেবৰ মাজেৰে। সেম থিকনেছৰ গ্লাছ স্লেব মই G2 এটা লৈ লৈছো। হা কি ক'লা? প্ৰগ্ৰামাৰ কি কৈছা? হা য়েছ, যোনটো 8 পইণ্টত পোৱাৰ আগত সি এবাৰ গ্লাছ স্লেবৰ মাজেৰে G1 ত এবাৰ সোমাইছে, 1 হৈ গ'ল। এই সোমাই পেলাই সি M2 ফালে এটা গৈছে। এতিয়া মই G2 বহাই দিলো, G2 বহোৱা পেলাই আকৌ দুটা হৈ গ'ল, টোটেল তিনিটা হ'ল নে? আকৌ উভতি আহিলে, so 3 times। সবৰ ক্লিয়াৰ হৈছে 3 times টো? তাৰমানে M1 ৰ পৰা অহা ৰেটো তিনবাৰ সোমাইছে গ্লাছ স্লেবৰ মাজত, যিকোনো গ্লাছ স্লেবৰ G1 হওক G2 হওক, মোক লাগে যে চেম থিকনেছ গ্লাছ স্লেবৰ মাজত সোমাব লাগে।
So M1 ৰ পৰা আহা ray টো 3 বাৰ সোমাইছে গ্লাছ লেবত, M2 ৰ পৰা আহা ray এবাৰ 3 বাৰ সোমাইছে। So they are now coherent source আৰু সিহঁতে ইন্টাৰফাৰেন্স কৰিব পাৰে। যদি তুমি সেইটো নিদিলা হয় দেন এইটো কন্ডিশন স্যাটিসফাই নহলে ইন্টাৰফাৰেন্স ফ্ৰিঞ্জেস তুমি পারফেক্টলি নেপালা। Is that thing clear? Yes. Okay. কাৰ ঘৰত ঢোল পিটিকা বজাই আছে? Pradeep. আচ্ছা। Okay. So figure clear আছে? figure কা ডাউট আছে কিবা? Okay, এই ফিগাৰটো আমি অকমান ৰে ডায়াগ্ৰামৰ থ্ৰুৰে বুজো এতিয়া চোৱা। এইটো চোৱা। S ৰ পৰা ৰেটো ফিগাৰ আহিছে নে পিকচাৰত? Okay. S ৰ পৰা ৰেটো আহিছে, S ৰ পৰা A আহিছে, A ৰ পৰা এটা দুটা পাৰ্ট। এটা ৰিফ্লেক্টেড along M1, এটা ৰিফ্ৰেক্টেড along M2। M1 আৰু M2 ত চাবা তুমি আকৌ ৰিফ্লেকশন হৈছে, ৰিফ্লেকশন হৈ পেলে এটা M1 ৰ পৰা যোনটো আহিছে উভতি আহি পেলে সি তললৈ গুচি গ'ল আৰু M2 ৰিফ্লেকশন টো তললৈ গ'ল। So finally at the eyepiece we get the image or the interference pattern. So that is all about the Michelson interferometer. বুঝিলা সবে এবার নিজে সাইডে বুঝিলা। Crystal clear? Yes. Kashmiri? S ৰ পৰা আহিছে, S ৰ পৰা আহি A ত খুন্দিয়াইছে, A ৰ পৰা দুটা পাৰ্ট হৈছে, এটা ওপৰ ফালে এটা ৰাইট সাইডে। উপৰ পাৰ্টে মিৰৰ লগাই দিছো, মিৰৰটোৱে আকৌ উভতি তলৰ ফালে আনি পেলাই তাক সিধা যোনটো গুচি গৈছে সেইটো ধৰিছো মই। M2 ৰ পৰা সিধা যোৱাটো মই ধৰা নাই, ৰিফ্লেকশনটো ধৰিছো, ৰিফ্লেকশনটো গৈ পেলাই আইপিছত পাই গৈছে। So দুটাৰ মাজতে ইন্টাৰফাৰেন্স প্যাটাৰ্ন ফৰ্ম হ'ব। ক্লিয়াৰ? Okay. আৰু ইফতিকাৰ আহিছে না? আছে sir. Okay. ইফতিকাৰ বুজিছা? Mute হৈ আছে তাই। আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্ৰবলেম, শুনা পাই আছে প্লিজ। Okay. So now let us go to the next topic. এটা তোমালোকৰ এটা আছিলে application of Michelson interferometer আছিলে। So let us move to the next topic. স্ক্ৰিনত আহিছে নে? Yes. লিখি লোৱা, কপিত লিখি লোৱা, application of Michelson interferometer to find difference in wavelengths. और Michelson interferometer theory মই তোমালোকক দিম PDF তোমালোকে লিখি ল'বা পিছত দেই, এটা বুজাই দিলো জাস্ট হা। ডায়াগ্রামটো আঁকিম। ডায়াগ্রাম দেখা পাইছে যদি আঁকিব নালাগে। নহলে আঁকি লোৱা, কথা নাই, আঁকিবও পাৰা। সাউন্ডটো ভালকে অহা নাই স্যার। ক্লিয়াৰ হোৱা নাই? সাউন্ডটো ভালকে অহা নাই স্যার। আচ্ছা, যোনটো এতিয়া ফিগাৰ দেখা পাই আছা এইটো নৰ্মেল তোমাৰ Michelson interferometer ৰে ডায়াগ্ৰাম হয়। আচ্ছা, এতিয়া কেতিয়াবা তোমাৰ এনেকে হ'ব পাৰে, চোৱা এই যোনটো সোর্সটো থাকে, সোর্সটো তোমাৰ দুটা ওয়েভলেংথৰ সোর্স হ'ব পাৰে। তোমাৰ সবতকৈ কমন এক্সাম্পল আমি যদি সোডিয়াম লাইটটো লওঁ, সোডিয়াম লাইটৰ দুটা ওয়েভলেংথ থাকে আমি জানো, এটা আছে 5890 এংষ্ট্ৰম, এটা আছে 5896 এংষ্ট্ৰম। আমি মিন লছ হোৱা মই 5893 লৈ লওঁ। এতিয়া এই দুটা ডিফাৰেন্স ইন ওয়েভলেংথ যদি কেতিয়াবা আমাৰ ওলাবলৈ দৰকাৰ পৰে, দেন Michelson interferometer ইজ এ হ্যান্ডি ইনস্ট্ৰুমেন্ট। Michelson interferometer ইউজ কৰি পেলাই তুমি সেই ডিফাৰেন্স ইন ওয়েভলেংথটো ওলাব পাৰা। ঠিক আছে? কি কৰিব ওলাইছো ক্লিয়াৰ হৈছে নে? আমাৰ ওচৰত এটা সোর্স থাকিব, সেই সোর্সটোৰ ভিতৰত দুটা ওয়েভলেংথ ইনহেৰেন্ট হৈ থাকে আৰু বহুত ক্লোজ ৰেঞ্জ, এনেকে নহয় যে বহুত ডিফাৰেন্স থাকে ইহঁতৰ। So as for example sodium light ললো, so সিহঁতৰ ডিফাৰেন্স ইন ওয়েভলেংথ ওলাবলৈ আমি Michelson interferometer ইউজ কৰিম। ওকে, লিখাছো, লাইনটা লিখাছো। If a source of light consisting of two wavelengths
If a source of light consisting of two wavelengths, lambda 1 and lambda 2, if a source of light consisting of two wavelengths, lambda 1 and lambda 2, which differ slightly, is used, comma, then the two set of fringes, corresponding to two wavelengths, lambda 1 and lambda 2, are produced. ঠিক আছে ইয়াৰ আৰু ডিটেইল নোট মই পিছত দি দিম ৰবা তোমালোকক এতিয়া জাস্ট বুজাই দিও লিখলা নেকি ওকে এটা সো আমাৰ দুটা ওয়েভলেংথ আছে এটা আছে lambda 1 আৰু lambda 2 দুটা এতিয়া গম পালে দুটাই বেলেগ বেলেগ ইন্টারফেস প্যাটার্ন ফর্ম কৰিব ঠিক আছে এতিয়া দুটাই যদি বেলেগ বেলেগ ইন্টারফেস প্যাটার্ন ফর্ম কৰে আমাৰ যদি ধৰিলে আমাক পুৰা ব্ৰাইট ফ্রিঞ্জ আমাক লাগে আমি কি কৰিব লাগিব তুমি ধৰিলে যদি এনেকে হল এটা ব্ৰাইট আৰু এটা ডাৰ্কৰ লগত কোইনসাইড কৰি দিছে তুমি ইন্টারফেসটো ক্লিয়াৰ কে দেখা পাবানে নাই ক্লিয়াৰ কে কিতে দেখা পাম ব্রাইট যদি কোইনসাইড করে এন্ড ডার্ক যদি কোইনসাইড করে ঠিক আছে আমার সেই কাম হ'ব এটা ব্রাইট কোইনসাইড আৰু ডার্ক কোইনসাইড কৰি এটা বস্তু তোমালোকক দেখাও মই এতে এই ওয়েভটো দেখা পাই আছে তোমালোকে চোৱা সো এই উপৰৰ যোনটো ওয়েভ আছে উপৰৰ ওয়েভটো তোমালোকৰ ৰেড কালাৰ ওয়েভ দেখিছো দেখিছা নে সেইটো lambda 1 ৰ কাৰণে হয় তলত যোনটো ওয়েভ দিছো চোৱা এইটো ব্লু কালাৰ দিছো মই হল এটো মই ধৰি লৈছো যে দিস ইজ ফৰ ইয়োৰ lambda 2 ওকে এটা চোৱা ইয়াতে মই কি কৰিম এতিয়া এইটো তোমাৰ m1 টো ইয়াতে আছিল this is the position of m1 it is same মই ইয়াক কি কৰিলো I just displace it by a small distance d next figure টো আহিছে m1 ক মই by a small distance d মই displace কৰি দিলো ঠিক আছে এতিয়া এই displace কৰিলে কি চেঞ্জ হ'ব কোৱাচোন মই m টোক ফিক্স ৰাখিছো m1 মিৰৰ টোক মই স্মল ডিসটেন্স d ৰে আগবঢ়াই দিলো মানে তলফালে টানি দিলো এটা তোমালোকে মোক কোৱা যে ইয়াতে কি বস্তু চেঞ্জ হ'ব ইন্টারফারেন্সৰ কি বস্তু চেঞ্জ হৈ যাব বেছি ব্ৰাইট হ'ব নেকি স্যাৰ নাই তোমালোকে ধৰিলা এটা ওপৰৰ তোমালোকৰ চকু আৰু তোমালোকৰ টেবুল ভাবা তো তোমালোকে তাতে কিবা এটা ইন্টারফেস প্যাটার্ন দেখা পাই আছে একদম তোমাৰ রিং আছে বহুত কিটা রিং আছে তুমি লাহে লাহে চকুটো তোমাৰ ওচৰত লৈ গৈ আছা কি চেঞ্জ হ'ব আগতে ধৰিলে তোমালোকে 10টা রিং দেখা পাই আছিলা তুমি যেতিয়া একদম টেবুলৰ ওচৰত চকুটো লগাই দিবা তেতিয়া 10টা রিং দেখা পাবানে নাই কমি যাবনে ডায়ামিটাৰ কমি যাব কি কমি গ'ল
Fringe width. Fringe width কমিলে fringe number of fringes কমিলে Number of fringes. exactly তুমি আগতে 10টা দেখা পাই আছিলা যিমান ওচৰত যাবা 9টা 8টা 7টা 6টা 5টা তেনেকা দেখা পাবা fringes already আছে fringes বনি আছে but তোমাৰ point of view তোমাৰ field of view তুমি যদি চাই আছা তাত তুমি number of fringes চেঞ্জ কৰি দিছা এটা যে আমি যে কৈ আছিলো এটাৰ ব্ৰাইট আৰু এটা লগত মই কোইনসাইড কৰাব লাগে এটা দুটা তোমাক কোইনসাইড কৰাব কাৰণে আমি এইটোই কৰিম এই জাস্ট মিৰৰটো আমি চেঞ্জ কৰিম এফালে চেঞ্জ কৰিম এতিয়া क्योंकि हमारे M2 फिक्स है ऐसे क्लियर पक्का क्लियर Yes. अच्छा इतना मुझे कथा कोआ मैं M1 टू बाय डिस्टेंस D तलले मूव कर दिलो इते जोंटू रे A পৰা M1 लगे गय आसिले हि किमानखिनि डिस्टेंसत ता डेफिसिट হৈ গল কিমান ডিস্টেন্স হি কম মুভ কৰিব লগা হল এতিয়া টুৱাইস দি এক্স্যাক্টলি কোনে কৈছে Kashmiri. मजा गुड ट्वाइस दी क्योंकि स्वामी ऊपर फले जा तल फले जा ऊपर फले दी तल फले दी तो 2d डिस्टेंस এটা ডিফারেন্স এটা আহি গল ঠিক আছে ইতে এই 2d ইতে তুমি যদি ব্রাইটের মাঝে যোৱা সো আমাৰ ব্রাইটের মাঝে আমাৰ পাথ ডিফারেন্স কিমান আছিল ব্রাইটের মাঝে পাথ ডিফারেন্স কিমান বা ডার্কের মাঝে পাথ ডিফারেন্স কিমান আছিল আমাৰ তুমি যদি কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স মনত পেলোৱা ব্রাইটের কাৰণে আছিল 0 ল্যামডা 2 ল্যামডা 3 ল্যামডা তাহলে কিমান what is the path difference And lambda exactly so আমি ব্রাইট কোইনসাইড কৰিম so path difference কিমান lambda আৰু ডিসটেন্স কিমান হল কিমান ডিফারেন্সৰ কাৰণে হল what is the path difference here twice d so আমি এটো লিখিয়া পাও না এতিয়া সোয়া ইকুয়েশনটো সোয়া twice d equal to n lambda 1 লিখিয়া পাৰো না পাৰো সবার ক্লিয়ার আছে এই বস্তু twice d equal to n lambda 1 কেনেকে হল তুমি ব্রাইট লো বা ডার্ক লো কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স অর ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স অলওয়েজ উই হ্যাভ দ্য পাথ ডিফারেন্স অফ ল্যামডা যদি মই ল্যামডা 2 কাৰণে লও ঠিক মই কি লিখিব লাগিব twice d equal to n plus 1 क्योंकि तार नंबर ऑफ फ्रिंजेस এটা বেশি থাকিব সময় এটা বাহি যাব so it will be n plus 1 lambda 2 it is what twice d equal to n lambda 1 and twice d equal to n plus 1 lambda 2 দুটা যদি ইকুয়াল হয় আমি লিখিব পাৰো n lambda 1 equal n plus 1 lambda 2 ইয়াক যদি অকমান সলভ কৰি দিও সলভ কৰি দিলে মই পাই যাম n equal to lambda 2 divided by lambda 1 minus lambda 2 ইকুয়েশন সবৰে স্ক্রিনত ডিসপ্লে হৈ আছে না ওকে সো মই n পাই গলো n equal to lambda 2 divided by lambda 1 minus lambda 2 এই n এর ভ্যালুটো তুমি একদম ফার্স্ট ইকুয়েশন যেটো twice d equal to n lambda 1 তাতে তুমি পুট কৰি দিয়া তো twice d equal to n lambda 1 যদি n এর ভ্যালু মই পুট কৰি দিও মই পাম twice d equal to lambda 2 divided by lambda 1 minus lambda 2 into lambda 1 or মই কব পাৰো lambda 1 minus lambda 2 equal to lambda 1 minus lambda 1 lambda 2 divided by twice d so ultimately मैं की पालो याते मैं की उलालो difference in wavelength okay so now this is the expression to find the difference in the wavelength lambda 1 minus lambda 2 और तुम्हारे किसवन किताब delta lambda बुलियो पाबा तो delta lambda equal to lambda 1 minus lambda 2 divided by twice d clear है sir Yes, sir. सब क्लियर काबर की डाउट एकदम इजी इक्वेशन अच्छा लास्ट में একটা বস্তু লিখা আছে if lambda suffix m there lambda suffix m is the mean wavelength lambda suffix m is the mean wavelength then lambda 1 minus lambda 2 then lambda 1 minus lambda 2 equal to lambda m square মই mean লৈ আছো গতিকে lambda 1 আৰু lambda 2 দুটাই lambda m হৈ যাব এতিয়া
গতিকে lambda m square divided by twice d. Clear? Okay, और तुम्हें लिखिए पास delta lambda equal to lambda m square divided by twice d. So that is all about your Michelson interferometer and the application of Michelson interferometer.